Datos técnicos del alambre de calibre cuadrado de 16 mm. Material usado. El conductor interior de un hilo cuadrado de 16 mm generalmente es de cobre, debido a su excelente conductividad eléctrica. Sin embargo, en algunas aplicaciones específicas, se pueden utilizar alambres de aluminio. Corriente eléctrica máxima. La capacidad máxima de corriente eléctrica que puede soportar un cable cuadrado de 16 mm depende de las condiciones de instalación y de los códigos eléctricos locales. En condiciones de instalación típicas, este cable puede manejar de forma segura corrientes de hasta aproximadamente 90 a 100 amperios. La capacidad exacta puede variar, por lo que es importante consultar los códigos eléctricos locales y las especificaciones del fabricante para determinar la capacidad actual adecuada. Aplicaciones comunes. Los cables cuadrados de 16 mm se utilizan generalmente para alimentar dispositivos y equipos que demandan corrientes importantes, como grandes motores eléctricos, sistemas industriales, instalaciones de suministro eléctrico para equipos pesados, entre otros. Temperatura máxima admitida. La temperatura máxima que puede soportar un hilo cuadrado de 16 mm depende del tipo de aislamiento utilizado. Los cables aislados con PVC estándar suelen soportar temperaturas de funcionamiento de hasta aproximadamente 70 degrees Celsius. Si es necesario soportar temperaturas más altas, se pueden utilizar cables con aislamiento de materiales resistentes al calor como la silicona, que pueden soportar temperaturas superiores a 100 degrees Celsius. Recuerda que estos datos técnicos son generales y pueden variar según los códigos locales, las especificaciones del fabricante y las condiciones de instalación específicas. Cuando se trabaja con cables de alta capacidad, es fundamental consultar a un electricista o ingeniero eléctrico calificado para garantizar el cumplimiento de todas las normas y regulaciones de seguridad locales. Inscribe en el canal, activa la campanita, comparte, deja tu me gusta.